Hello and welcome to GOA365 News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Goa Cabinet clears projects for heritage restoration, industrial growth, sports tourism and animal welfare. Kukoli fish meal plant proposal divides public opinion amid environmental and livelihood concerns. And now for the news in detail. The State Cabinet today approved multiple key projects aimed at heritage conservation, industry promotion, sports tourism and animal welfare. From the restoration of historical temples to incentives for logistics businesses, from high-end octane races to veterinary infrastructure. Here are the details. The State Cabinet has given the green signal to the development of the Koti Tirth corridor at Narv Divar. The project, to be executed on a 10,000 square meter plot of Archaeology Department land, is set to memorialize the Saptakoteshwar temple and pay tribute to 1,000 temples destroyed during Portuguese rule. Development of the Koti Tirth corridor at a Divar site of the temple of the Saptakoteshwar. Sarkaran फाटलो जो रिपोर्ट केल्लो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली जे टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा ही दिवार आयलंडाचेर आसा वीच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड त्याच जाग्याचेर सरकारान आयज निर्णय घेतला की कोठी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्तकोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोठी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणून जातलो. Industry Minister Marvin Godinho announced that companies employing at least 60% Goans will be eligible for full benefits including capital investment subsidies up to 50 lakh rupees, interest subsidies and reimbursement of stamp duty and electricity charges. आता आम्ही capital investment subsidy दिवपाक केला 10 to 15% of eligibility fixed capital incentives up till 50 lakhs. Interest subsidy on term loans 50% interest subsidy for 3 to 5 years. Stamp duty and registration charges reimbursement asa 100%. Electricity duty reimbursement aha for cold chain units 100% reimbursement. Skill development subsidy 5,000 per Goan worker up till 1,000 workers. Quality certification support 50% of cost of quality certification so that we get more skilled people. मागीर subsidy towards upgradation in logistic management software सुद्धा आम्ही दिवपाक केला 50% of eligible cost up till 2 lakhs आम्ही दितले. Tracking device support 50% reimbursement of installation cost limited to 5,000. Custom incentives for mega project to be evaluated and approved on a case to case basis on project size. Eligibility for full benefit is subject to 60% or more Goan employment. Partial benefits apply for 40% to 60%. 60% and 60% मायज जाल्यार चड incentive आसा. आनी हे आमी मुद्दम आसले ते स्कीम आनी सुटसुटीत करून म्हणजे to give incentives for warehousing and logistics. As you know, and I have always been saying, we want Goa to be one of the largest trading center. That's why we are strengthening warehousing and logistic policy, which is already happening everywhere. Chod permission, even proposal, amka yeta teen ets industry chi yeta. That means they big names they want to make Goa the logistical hub. And in a boost to sports tourism, the cabinet approved hosting the Formula 4 Goa Street Circuit race at Mormugao from October 31st to November 2nd. The event, to be held for 3 years, will see the government invest 52 crore rupees while organizers contribute 176 crore. Proposal to organize the Goa Street Circuit race from October 31st, 2025 to November 2 by the Racing Promotion Private Limited in collaboration with the Government of Goa and Entertainment Society of Goa, which is Formula 4. That race we are organizing in the state of Goa on the 31st of October to 2025 to 2nd of November.
approximate in Marmogua. आज सांचे तेजी प्रेस कॉन्फरन्सान येते आसा. Okay, approximately the cost of the project for this is 127 crores of rupees. They are spending 70% of the amount directly, and 27 crores of rupees government of Goa, 52 crores of rupees government of Goa spending. Total cost is 176 crores, out of which is maximum money is for the government of Goa is spending, that is more than 50% money is for to create the infrastructure for this. This race will be for another 2 years. The agreement is for 3 years. The cabinet also approved the allotment of 18,730 square meters of land at Usgao Ponda to Worldwide Veterinary Services, aimed at being a world-class animal birth control and training center. Allotment of the land for the Worldwide Veterinary Services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at the survey number 305 of Usgao village, Fonda Taluka. Area is 18,730 square meter. Dylan Rodrigues, Subhashish Gofka and Vaishnavi Salgokar for GOA365. A proposed fish meal plant in Kukolim has sparked a fresh wave of debate among locals, with strong opposition from some quarters and growing support from others, particularly among the local fishing community. Despite the opposition from several Kukolim residents and municipal members, a section of the local fishing community has expressed cautious support for the project. They believe that a modern, sustainable fish meal factory, if built to meet environmental guidelines, could be much needed boost for their livelihood. चोयला न्यूजाचे चोयल प्रमाणे काल फिश मिल बंद जावपा खबर बी येयल्या. सो तेका लागून आतां हितून नुस्तें माताय बोट माताय भात माताय नुस्तें माताय ते हितून नुस्तें चोडोन म्हणल्यार मार्केटान बी वचना. मार्केटान गेल ना म्हणटरी आमी फॅक्टरी धाडटा. फॅक्टरीकूय जायना कितें फायदो घेयनाय जाल्यार मागीर ते स्क्रॅपाक घालूंक पडटा. स्क्रॅपाकूय थिंगा रेट मागीर ना जाल्यार ती लॉस आमकां. मागीर कितें करपाचें आतां सरकार कोर म्हणप वयता फिश मिल बंद करुया. मागीर फिश मिल बंद कर म्हणटा हितून नुस्तें माताय उडोवपाचें. तेका लागून मातशें सरकार को मागताय एक फिश मिल आहा ती आनी एक कितें केल्या पुरो मागताय. म्हणटरी काल लोकांनी बोवाळ केला की फिश मिल नाक म्हणून हेजेर तुमी कितें सांगूंक सोदतात? सद्या आतां फिश मिल ना जाल्यार नुस्तें आतां सगळें पिड्यार. आतां लोक सगळो भायर वयता, लोक काम ना मो हिंग गोंय येता नुस्त्या धंदो करपाक. मेन म्हणल्यार आमी माय पांय गेलो धंदो नुस्त्याचो आमगेलो. आतां नुस्त्या धंदो करपा लागून आमी हिंग सगळे बोटीचे जावं पातीचें काम करता. सो नुस्त्या हाडे मार्केटान जाल्यार मार्केटाक गेले एक पाट चड जालें जाल्यार मागीर ते मार्केटान वचना फॅक्टरी धाडूंक पडटा. फॅक्टरी ते आतां सरकार म्हणटा जाल्यार कितें फायदो फिश मिलाक बंद करता जाल्यार आनी खंय मारपाचें भायर उदकां मारपाचें बदलून आमकां आनी कितें मेळटलें. म्हणजे तुमी हो नुस्त्या धंदो तुमी स्टार्ट केले कडेन आसा? हय हय आमगे माय पायलो धंदो आमी चलयताय न्हू. आतां सगळे भुरगे माय पायलो धंदो चलयताय. आमी हिंग एक फिश मिला फॅक्टरी आहा ती आमी पावना. सप्लाय मायज आहा आनी सप्लाय पुरो करपा ते हेको जायना. आमी नुस्तें गोंयचे भायर धाडपा पडटा आनी भायर धाडपा एक्सपेन्स जायत येता ट्रॅव्हलिंगाचो आनी आमकां रेट मेळना. नुस्तें हाडूंय कांय फायदो ना. हितून मानाय हाय पोसपा जाय. हांव सरकाराको मागोता आतां आनी फॅक्टरी हाडटाय ते तुमी मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी घान सस्टेनेबल करपा पोल्युशन जायना ते सगळें. आतां बायलगांवां चोयल आसता तुमी सिटीन देखून फिश मिला फॅक्टरी आहाय. गोंयचे भायर देखून सिटी आहाय फिश मिला फॅक्टरी ते पोल्युशन कोनाय. ती टॅक्नॉलॉजी गोंय हाडची आनी हिंगा आमकां दिवची म्हूण हांव मागता सरकारा कडेन. म्हणजे तसली फॅक्टरी हाड जाल्यार तुमकां बऱ्या पडटली. बऱ्या कसली पोल्युशन जायना आसली. बरें आमकांय पडटली आनी गांवकाराकूय बऱ्या पडटली. पोल्युशन जायना आसलें आमकांय रेट मायज मेळटली. हिंग नुस्तें हाडटा हिंग तुमी जाणाय मडगांव मार्केट कितू फ्रजायल तो मातशें मागीर नुस्तें येयल्यार रेट मेळना. नुस्तें भायर धाडपा पडटा आनी तेका लागून आमकां हिंग आनी एक फॅक्टरी जाय. एक फॅक्टरी आहा तेका लोड मॅनेज करपा जायना. तेका लागून मेंगलोर देखून नुस्तें पावता हिंगसो मेंगलोर पावपाक कॉस्ट बरो येता आनी तो कॉस्ट आमचेय पडटा. ट्रॅव्हलिंगाक एक्सपेन्स आमचे वयल्यान काडटाय ते रेट मेळना नुस्त्याक. आनी ना जाल्यार नुस्तें भायर मारपा पडटा आनी तुमी जाणाय भायर मात तें दोर्या मात तें नुस्तें सस्टेनेबल न्हू.
Kunkolim-based social activist Dr. Gerson Fernandez voiced his disapproval of the project, calling the industrial sector a beggar's bowl and accusing it of serving as a channel for financial exploitation. He questioned the motive behind the setting up of the new fish meal unit, calling for a greater transparency in the process and warning of potential environmental consequence if the government fails to adhere to strict regulatory standards. अरे आम्ही म्हणतो आम्ही चंद्रमा गेलो म्हणून चंद्रान गेलो म्हणटा मरे आम्ही इतली जर जाला आणि डिजिटल तेच वर्षाची फॅक्टरी बांद जाल्यार यू कॅन बट यू मस्ट हॅव दी स्ट्रिंजेंट मेजर्स इन प्लेस आणि देर शुड बी एन गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी दॅट इज गोइंग टू लुक एट एवरी लेवल बाबा तू कितें पिकअप करता थंयच्यान दुसरें तू कसो ते भितर घालता तू फ्रीज करून घालता तुगे पिकअप एक्चुअली डिझायन तो केल्लो आसा काय ना केल्लो आसा हें सगळें पळोवपा जाय तू वता आसून तुगे गळटा काय नाही गळटा अशें आसपा जाय न्ही ते तशें तेंगेर काय ना तर कितें जागे बोवाळ आला की पयशे घेवन हे सगळे नाटक म्हणून जातलें तुका हांवें पयलेंच सांगला ती आतां भीक मागपाची कट्टी जाल्या म्हणून इंडस्ट्रियल एस्टेट म्हणल्यार बिकॉज दिस इज वॉट वॉज बीन हॅपनिंग अर्लियर ऑल्सो आतां आमचे कडेन ती ग्लोबल इस्पाटाची शेड आयली वेर वॉज दॅट शेड वॉज इनसायड दी आउटसायड द इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा ती इन द इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन IDCच्या अंडर आसा तो लुगार त्यान गेलो तातून आमगेली कुंकोली म्युनिसिपल काउन्सिलाचे कांयच करपा जायना आयज ही फिश मिल आयल्या ती ताजी भायर आयल्या दॅट इज आउटसायड प्रॉपर्टी ती कोणा ताब्यान आयली आतां ती आमची कुंकोली म्युनिसिपल काउन्सिला ताब्यान आयली सो कुंकोली म्युनिसिपल काउन्सिल हॅज टू टेक अ डिसिजन वेदर यू आर अलाउइंग ऑर वेदर यू आर नॉट अलाउइंग सो हू इज एक्सेप्टिंग द मनी खंय कट्टी घेवन कोण भीक मारता म्हणजे ते आमी विचार करून पळोवपा जाय म्हणजे सगळे पयशांची गेम दीज आर ऑल मनी अदरवायज वाय डीड दीज इंडस्ट्रीज कम somewhere from the top to down somebody is receiving the money अरे इतलो मोठे पावरफुल लोक आशिल्ले मरे आमचे कडेन तेन्ना क्लेफास बाब आशिल्लो ताज्या पयलीं आमगेलो प्रकाश नायक आशिल्लो दे वर बोथ इन द BJP ताज्या पयलीं सांग पावरफुल काँग्रेस आमगे जोकी आलेमा आशिल्लो वी हॅड टू फायट एंड ही वॉज सपोर्टिंग द इंडस्ट्रीज वाय वर यू सपोर्टिंग द इंडस्ट्रीज यू वर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कुंकोली not by the industrial estate. As of now, the proposal remains contentious, with both supporters and detractors urging authorities to consider all perspectives before moving forward. Arun Naik with inputs from Lindsay Menezes for GOA365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, Goa's weather is headed for another turn. IMD says the week will stay mostly calm with scattered showers until Saturday, but brace yourself for a wetter weather starting Sunday. A yellow alert has been issued for the 14th, 15th and 16th with widespread rain and isolated heavy spells expected. As for Thursday, conditions will remain similar to Wednesday. The morning could see brief sunny patches, but skies will soon turn cloudy with moderate showers across Goa. Heavy rain may occur in isolated spots, and gusty winds could add risks of tree falls and landslides. On the temperature front, IMD has forecast a maximum of 31 degrees Celsius and a minimum of 25 degrees Celsius. Mostly calm with scattered showers until September 13th. Yellow alert on September 14th, 16 for widespread rain. Isolated heavy showers and strong winds likely. Thursday forecast, cloudy skies, moderate rain. Sunny morning possible, then overcast. Heavy rain in isolated areas, gusty winds, risks, tree falls and landslides in vulnerable areas. Maximum temp 31 degrees Celsius, minimum temp 25 degrees Celsius. Bureau report, GOA365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at GOA365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching GOA365.